Dear students, today I am going to teach second chapter complex number standard 12 exercise 2.5 sum number 4, 5, 9 and 10. Here 4 and 5 sums are similar sum. The question is what? Modulus of z equal to 3. Then how to read this term? In the term compare panni you have to read these two terms. Listen. This term, isoda value, modulus value is less than or equal to 13. This modulus value greater than or equal to 7. That is the meaning of this. How to read means you have to read like this only. Here this value less than or equal to 4. This value greater than or equal to 2. நான் எதை பத்தி பேசுறமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் greater than or equal to less than or equal to symbol யூஸ் பண்ணணும். That is concept. Next. So in the model modulus of z equal to 3, modulus of z equal to 1. அதே மாதிரி example 2.13 லியும் modulus of z equal to something ஒரு value கொடுத்திருப்பாங்க. இதே மாடல்ல ஒரு question கேட்டிருப்பாங்க. So in the three sums similar sums. First how to work out fourth sum means listen. Modulus of z. The given is what? Modulus of z equal to 3. Then you have to know one formula. I already explained about that formula in my previous video. In the exercise or concept explain பண்ண video la and the formula explain பண்ணுங்க. That formula in our book page number 69 bottom of the page. The formula is upper bound lower bound formula. What is that formula? Modulus of z1 plus z2 less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2. We know this is triangle inequality. Innonu that is modulus of z1 minus modulus of z2 the whole modulus. This triangle inequality, this subtraction, this addition. This mix in the formula is called lower bound, upper bound, find out pandrakundana formula. So you have to know this formula for this sum, this type of sum. Next, instead of this term, you have to, instead of this one, you have to write this one. Now, modulus of z plus 6 minus 8i. So instead of this I am writing this one. Listen, instead of z1 here z, instead of z2 6 minus 8i. This is one complex number. So here instead of z2 here 6 minus 8i. So you have to imagine z1 equal to z here, z2 equal to 6 minus 8i. Then you just substitute. What is z1? Here z2, here z1, here z2. Just you substitute this. Then what is the next step? Listen carefully. So in the z kondu poi na indha z1 ku dhaan substitute na modulus of z, because na adha z1 imagine pannirkom. Next what is z2? This fully z2 plus modulus of 6 minus 8i. Then this mathematical symbol. Next whole modulus of z1, that is modulus of z. This minus modulus of z2, that is 6 minus 8i. One modulus, then whole modulus. Now middle term நம்ம answer prove பண்ணனும், இந்த மாடல்ல prove பண்ணனும். So middle term அப்படியே நீங்க work out பண்ணி கொண்டுட்டே வந்துட்டு இருக்கணும். Therefore z plus 6 minus 8i less than or equal to, compare than this one, greater than or equal to. Here modulus of z value. What is modulus of z value? Here 3. Therefore 3 plus modulus of this value. Square root of, we know the formula, square root of x square plus y square. Instead of x is 6, therefore 6 squared is 36. Here instead of y, minus 8, minus 8 the whole square plus 64. Similarly here also same. Modulus of z value 3 minus this value square root of 36 plus 64. This is same now. Next modulus. Next modulus of z plus 6 minus 8i less than or equal to 3 plus, that is root 100. 76 plus 64 root 100. Therefore answer is 10. Here greater than or equal to 3 minus here 10. Again one modulus. Now final step. Modulus of z plus 6 minus 8i less than or equal to 13 is greater than or equal to 3 minus 10 minus 7 modulus value, therefore plus 7.
hence proved. That's all. So இந்த term prove பண்ணனும். இந்த வேல்யூ வந்து இதை விட greater இருக்கு, இதோட less greater or equal to less than or equal to prove பண்ண சொன்னாங்க. So we proved. Just you know this, you have to know this formula, then this question answer is very easy. இந்த ஒரு formula தெரிஞ்சா enough. Next same மெத்தட்ல 5th sum work out பண்றோம். But 5th sum க்கு 4th sum க்கு small difference. இங்க z இருந்துச்சு, இங்க z ஸ்கொயர் இருக்கு. இங்க 6 - 8 ன்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கு, -3 ன்னு ஒரு நம்பர் மட்டும் தான் இருக்கு. So listen. So now sum number 5. What is sum number 5? Okay, that is question number 5. Modulus of z value equal to 1. Using same formula, instead of middle term you have to write this term, that is modulus of z square minus 3. சார் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது சார், இங்கே மைனஸ் இருக்குது சார், இந்த ப்ளஸ் வந்தால் தான் சார் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை மைனஸ் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாமான்னா லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஹியர் z ஸ்கொயர் ப்ளஸ் -3 தான் இருக்குது. இந்த டேர்மில் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், z ஸ்கொயர் -3ன்னு ரீரைட் பண்ணியிருக்காங்க, நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு z ஸ்கொயர் வந்து z1 இருக்குது, ப்ளஸ் z2 வந்து -3 இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிவிட்டு யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் த சம். நவ் greater than or equal to, so what is z1 here, z1 instead of z1 z square, that is modulus of z square plus what is z2 here, -3, therefore modulus of -3. Here also modulus of z square minus modulus of -3, the whole modulus. Now middle term is, the middle term என்ன பண்ணனும், எப்பவுமே அப்படியே கொண்டு வந்துட்டே இருக்கும். That's all. Less than or equal to, greater than or equal to, modulus of z square value we don't know because modulus of z2 equal to 1. So you have to rewrite this one using this formula. What is that formula? Sorry, property or property. What is that property? Which is equal to what? Modulus of z the whole power n. Z power n the modulus which is equal to modulus of z the whole power n. Therefore modulus of z whole square plus modulus of -3 we know +3. Here modulus of z square, that is modulus of z the whole square, minus modulus of -3, that is +3, the whole modulus. Now modulus of z square -3 less than or equal to, greater than or equal to, modulus of z value 1 square is 1 plus 3 4. Here now ஒரு step skip பண்ணிட்டு போறேன். Modulus of z square 1, sorry z1 1 square 1 minus 3 minus 2, but modulus therefore +2, hence proved. See here, so hence proved. So very easy sum. Next, so similar method use பண்ணி நீங்கள் example 2.13 homework ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களால் இந்த சம் போட முடிஞ்சாதான் உங்களுக்கு இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னே மீனிங். நெக்ஸ்ட் sum number 9. What is sum number 9? Question is given one equation. That equation is what? Z cube plus 2 time of z bar equal to 0. Then இந்த question வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய கொஸ்டின். அந்த கொஸ்டினில் we have to prove this question, 9th one, z cube plus 2 time of z bar equal to 0 has 5 solutions. You have to prove this equation has 5 solutions. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு 5 சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணணும். அதை எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு you have to find out z cube equal to. So what is z cube equal to here? This plus 2 time of z bar goes to right side, then minus 2 time of z bar. Then next, take modulus both side. Therefore modulus of z cube equal to modulus of -2 z bar. So we know one formula, property, that is property what, z1 into z2 the modulus which is equal to modulus of z1 into modulus of z2. Using this property here, and also here also you have to use one property. We know this property, use this property here. Therefore modulus of z the whole cube equal to
modulus of minus 2 into modulus of z bar. Sir, z1 z2ங்கிறது ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ஆமாம், minus 2 also one complex number, z bar also another one complex number. ஸோ இது ரெண்டு செப்பரேட்டாக மாடுலஸில் எழுதிக்கலாம்னு சொல்லி ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம். therefore modulus of zq equal to what is minus 2 modulus value plus 2. we know another one property, modulus of z bar equal to modulus of z. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் தெரிஞ்சால் இந்த சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். இந்த சம்முக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறோம். 2 டைம் ஆஃப் modulus of z. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஈக்குவேஷன் இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் போட்டுக்கலாம். again you have to bring RHS 2 time of modulus of z value to LHS side. then modulus of z cube minus 2 time of modulus of z equal to 0. இந்த டேர்மை இதே மாதிரி கொண்டு வந்துட்டோம். பட் இங்கே z பார் இருக்குது, இங்கே மாடுலஸ் மட்டும் இன்வால்வ். அதாவது மாடுலஸ்னால் நமக்கு தெரியும், அது ஒரு நம்பரை மட்டும் தான் டினோட் பண்ணும். ஸோ அந்த மாடலை ஒரு ஈக்குவேஷனாக மாற்றிட்டோம். ஏன் சார் இந்த மாதிரி மாற்றினா, இந்த மாதிரி செக் பண்ணும்போது இங்கே காமன் ஃபேக்டர் இது ரெண்டுலேயும் காமனாக வெளியே எடுக்கலாம். எதை வெளியே எடுக்கலாம், மாடுலஸ் ஆஃப் z. வாட் ஆர் ரிமைனிங் டேர்ம் ஹியர்? ஹியர் ரிமைனிங் டேர்ம் இஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் z ஸ்கொயர் minus here remaining term is 2 equal to 0. So இது factorize பண்ணிட்டோம். therefore we know that the value modulus of z equal to 0, or you rewrite here also modulus of z square minus 2 equal to 0. here modulus of z equal to 0, then modulus of z equal to 0 na z is what, z equal to 0. why? எந்த நம்பருடைய மாடுலஸ் வேல்யூ 0 வரும், 0ங்கிற நம்பருக்கு மட்டும்தான் மாடுலஸ் வேல்யூ 0 வரும், வேறு எந்த நம்பருக்குமே வராது. we know very well. therefore z equal to 0, one of the solution. or you have to rewrite modulus of z square equal to 2. modulus of z square we know one formula, that is what, modulus of z square equal to z into z bar. we know this property, use this property here, z into z bar equal to 2. here one equation, நம்ம வந்து 5 solution prove பண்ணணும், one solution find out பண்ணிட்டோம். one of the solution z equal to 0. so remaining பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் remaining நம்ம find out பண்ணுறதுக்கு இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது z into z bar equal 2 மட்டும் தான் கிடைக்குது, remaining solution கிடைக்கல. so you have to substitute z bar value to given equation number 1. இந்த ஈக்குவேஷனில் கூட போய் z bar substitute பண்ணி பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். listen, next sub z into z bar equal to 2. what is z bar value? 2 by z. so substitute first equation implies z cube plus 2 time of plus 2 time of plus 2 time of z bar. what is z bar? 2 by z equal to 0. so simplify, z cube plus 4 divided by z equal to 0. take LCM and simplify this equation, that is z power 4 cross multiple plus 4 divided by z equal to 0. then z power 4 plus 4 equal to 0. this z goes to this side, means z into 0 0. therefore z power 4 plus 4 equal to 0. it has 4 solution. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்குது நம்மளால சொல்ல முடியும், எக்ஸாக்டாக it has 4 solution. and we have another one solution. இது வேணால் 2, this is 3. from 2 and 3 this equation has, that is z cube plus 2 time of z bar equal to 0 has 5 solution. 5 solution. அவ்வளோதான், அவன் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ரொம்ப சிம்பிள். சேம் மெத்தடில் 4 சொல்யூஷன் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறதா எக்ஸாம்பிள் 2.16. ஸோ நீங்கள் 2.16 ப்ரூவ் பண்ணணுன்னு சொன்னால் இந்த சம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாவே ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். பட் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மாடுலஸ் ஆஃப் z ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2னு எக்ஸாக்டாக மாடுலஸ் ஆஃப் z ஸ்கொயர் கிடைக்குது. பட் அந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் z ஈக்குவல் டு 1ன்னு கிடைக்கும். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் z ஈக்குவல் டு 1ன்னு மட்டும் இருக்கும்போது இந்த மாடலை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது நீங்கள் யோசிக்கலாம். பட் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. மாடுலஸ் ஆஃப் z ஈக்குவல் டு 1ன்னு சப்போஸ் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் we know modulus of z squared also 1ன்னு தெரியும்.
So just taking both sides squaring. Then modulus of z squared value z into z bar equal to 1. So அதை யூஸ் பண்ணி z bar find out பண்ணிக்கலாம். அந்த sum example 2.16 க்கு. So இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. இந்த sum அவ்வளவுதான். இதை காப்பி பண்ணிக்கங்க. பாஸ் பண்ணிட்டு காப்பி பண்ணிக்கங்க. Next 10th sum. 10th sum also one different sum. Find the square root of complex numbers. So first you have to know the formula. இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் வந்து ஃபார்முலா இது வரைக்கும் டீச் பண்ணல. ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் டீச் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஃபார்முலா. கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு லெட் z ஈக்குவல் டு a ப்ளஸ் ஐபி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a ப்ளஸ் ஐபி. நம்ம நார்மலாக ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தென் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் modulus of z plus a divided by 2 plus I b by modulus of b. Again similarly இதே மாடலில் லைட்டாக ஒரு சின்ன சேஞ்ச் modulus of z minus a divided by 2 bracket close. So this is the formula for square root of any complex number. இந்த இடத்துல இந்த zங்கிறது a plus ib இந்த நம்பரே தான், இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரே தான். கிவன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருடைய மாடுலஸ் வேல்யூ இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ப்ளஸ் a. வாட் இஸ் a? எக்ஸுக்கு தான் இங்கே a கொடுத்துருக்காங்க. புக்கில் ஏபின்னு கொடுத்தங்காட்டி நானும் அதே ஃபார்முலா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ எக்ஸுக்கு பொதுவாக இங்கே a கொடுத்துருக்காங்க, ஒய்க்கு பொதுவாக இங்கே b. தேர்ஃபோர் இங்கே இருக்கிற நம்பர் இங்கே ரியல் பார்ட் இங்கே எழுதணும். இங்கே b இருக்குது அப்படின்னு இங்கே மாடுலஸ் ஆஃப் b. ஏன்னா சேம் இந்த a தான் மாடுலஸ் ஆஃப் z வேல்யூ. இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின். What is first question? 4 plus 3a. So square root of, so first நீங்கள் இந்த எல்லா மாடல் சம்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாடுலஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுங்க. மாடுலஸ் ஆஃப் 4 minus 3a. ஏன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் z எனக்கு தேவை. ஸோ நீங்கள் வேணால் இதை வேணால் லெட் z equal to எடுத்துகிட்டு கூட சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். லெட் z equal to 4 plus 3a. So z equal to 4 plus 3a. Then modulus of z equal to square root of 16 plus 4 square, that is 3 square is 9. That is root 25, that is equal to 5. So then formula square root of a plus ib instead of 4 plus 3a. அதாவது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ which is equal to plus or minus bracket square root of modulus of z value, that is 5 plus a value, a is 4 divided by 2, formula 2, then plus I b is here 3, so 3 by modulus of 3 also 3, then square root of again modulus of z is 5 minus a is 4 divided by 2. So what is a, what is b, what is modulus of z ன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்ச போது ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆன்சர். therefore which is equal to plus or minus square root of 5 plus 4 is 9 square root of 9 by 2 plus I 3 by 3 cancel பண்ண answer 1. therefore again square root of 5 minus 4, that is 1 by 2. next step plus or minus square root of 9 is 3 by root 2 plus I 1 square root of 1 is 1 by root 2. that's all. So இந்த ஸ்டெப் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். this is the answer for this sum. so square root of 4 plus 3a பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆன்சர் கொடுக்குதுன்னு சொல்லி புக் ஆன்சர் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இனஃப். ஸோ ஃபார்முலா தெரிஞ்சு ஏபி தெரிஞ்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் முடிச்சு. வெரி சிம்பிள். இதே மெத்தடில் இந்த சம்மெல்லாம் ஈஸியாக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். ஒரு சின்ன இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். அது என்ன சேஞ்சுன்னு சொன்னால் ஏக்கு பொதுவாக இங்கே -6 இருக்குது, பிக்கு பொதுவாக இங்கே +8 இருக்குது. அவ்வளோதான். அதை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். எகைன் மாடுலஸ் வேல்யூ, மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் வேல்யூ இதே மாதிரி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணால் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 10th one second question.
Second question, let z equal to minus 6 plus 8i, minus 6 plus 8i. Now what is modulus of z? That is square root of minus 6 the whole square plus 36 plus 8 square is 64, that is square root of 100, that is 10. Now square root of what is that? Minus 6 plus 8i, which is equal to formula plus or minus square root of modulus of z is 10 plus a is minus 6, therefore minus 6 divided by the முக்கியம் a minus 6 na inge plus a nu irundhuchuna minus 6 a ku substitute panna enough, then divided by 2 plus I b is what? Plus 8 divided by modulus of 8 also plus 8 square root of modulus of z value again 10, this minus a is what? A also minus 6, therefore plus 6, that is very important, by 2 bracket close. Then next step, plus or minus 10 minus 6 4 by 2 answer 2, that is root 2. 4 by 2 cancel பண்ணி answer root 2 plus I answer 1 cancel 16 by 2, that is 8 root 8. That's all. இப்படி ஆன்சர் உள்ள இல்ல root 8 2 root 2 நீங்க எழுதி மாத்திரதுனால ஓகே ஆன்சர் கரெக்ட். Or you can rewrite plus or minus root 2 plus I 2 root. Both are correct. Next third sum. சார் இங்கே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த b by modulus of b ஏன் போடணும், போன சம்லி கேன்சல் ஆயிடுச்சு இந்த சம்லி கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு ஏன் போடணும்னா நெக்ஸ்ட் சம்மில் பார்ப்போம் கேன்சல் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம். வாட் இஸ் தேர்ட் கொஸ்டின்? Third question is minus 5 minus 12i. Third question. So again modulus of z square root of minus 5 the whole square plus 25 plus 12 minus 12 the whole square 144, that is square root of root 169, that is 13. Now using this formula square root of minus 5 minus 12i, which is equal to formula plus or minus square root of what is modulus of z 13, then plus a, instead of a here minus 5 divided by 2 formula plus I, what is b? b here minus 12, inge parunga minus 12 divided by modulus of minus 12, that is plus 12. ஸோ இங்கே தான் அதோட யூசேஜ் வருது. அப்போ ரெண்டுமே மைனஸ் டேர்ம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே மைனஸ் வரும், இங்கே ப்ளஸ் வரும், ஸோ இங்கே மைனஸ்னு வரும். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலாவோட இந்த இடத்துல கேன்சல் ஆகுதா அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாத்துலேயும் கேன்சல் ஆகும், பட் மைனஸ்னு வரும். மற்ற ரெண்டு சம்லேயும் ப்ளஸ்ன்னு வந்துச்சு. தேர்ஃபோர் மற்ற ரெண்டு சம்லேயும் ப்ளஸ் வரக்கு ரீசன் என்னன்னு சொன்னால் இதில் ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது. அதாவது b பாசிட்டிவாக இருக்குது. அப்போ b பை இது இங்கே b பாசிட்டிவாக இருக்குது, இங்கே b நெகட்டிவாக இருக்குது. இங்கே b நெகட்டிவாக இருந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே மைனஸ் தான் வரும்னு சொல்லி ஞாபகிச்சுங்க. தட்ஸ் ஆல். இல்லையா ஜஸ்ட் ஃபார்முலா கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஆன்சர் கிடச்சி. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் தட் இஸ் 13 மைனஸ் a is what? Minus 5, that is plus 5 divided by 2. Next plus or minus 13 minus 5 8 by 2 4 square root of 4, that is 2. 13 minus 5 8 by 2 4 square root of 4 2. 12 cancel but minus, therefore minus I. Here 13 plus 5 18 by 2, that is 9, root 9 is 3. So I3 எழுதலாம் இல்லை 3i எழுதிக்கலாம். 3i எழுதுனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், I3 எழுதுனா no problem. Next, so third sum oda answer இவ்வளவுதான், ரொம்ப simple. So similarly you can do example 2.17.
ஸோ இந்த 4 சம்ஸ் நீங்கள் கிளாஸ் ஒர்க்கை காப்பி பண்ணிக்கலாம். இந்த 3 சம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம்ஒர்க்காக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். இதை ப்ராப்பராக 1 or 2 டைம்ஸ் நல்லா வீடியோ பாருங்கள். ஈஸியாக தான் இருக்குது, ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான சம்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.